Postnatal care is a critical element for protecting the health of women and their newborns. In Nigeria, according to NDHS 2023, only 43% of mothers receive postnatal care within the first 2 days following childbirth. But there is a solution for ensuring that women and their newborns receive the care they need. Family-led postnatal care is an innovative model that brings postnatal care into households, empowering families to take an active role in monitoring health and ensuring that mothers and newborns receive life-saving care and attention. In Ethiopia, research showed that postnatal care is not a valued service. Families only seek PNC as a last resort. The research also showed that postnatal women deeply trust family members and traditional healers for health guidance following childbirth. In response to those findings, the family-led postnatal care model was designed in Ethiopia and draws upon self-care principles. The model was tested in Ethiopia to determine if family-led postnatal care could increase the numbers of postnatal women and newborns who receive postnatal care in the first week after childbirth. The results from Ethiopia were very promising, so Kano State decided to try out the family-led postnatal care model. The family-led postnatal care is being piloted by Jepaigo in Nigeria, and Kano State was selected. The postnatal care indices in Kano State is also very poor, so Jepaigo is supporting Kano State to implement this family-led postnatal care. And basically, this intervention is aimed at increasing uptake of postnatal care within the first 7 days of life. In the family-led postnatal care model, a health worker uses a checklist to assess a mother and her newborn at the health facility prior to discharge. Before the family leaves the health facility, the health worker gives the family the checklist and instructs them to collect a home care kit from a community-based custodian. The home care kit includes a blood pressure device and a thermometer. At home, the family monitors the health of the postnatal woman and newborn every day for 1 week using the checklist and home care kit devices. So in the beginning of implementation in the month of March 2024, we started with only taking women who delivered in those 3 health facilities. But as time went on, we learned that women who actually deliver within 24 hours and present themselves to the health facility within 1 day are also eligible because they have, they enjoy the services of the healthcare providers fully from day 1 for postnatal care up to the end of the period. So those women were unanimously agreed upon to be inclusive in the implementation, and that happened. It encouraged women to be, to feel more confident in going to the health facilities to deliver rather than delivering at home. They were able to convince the community members to, buy in the intervention, and as a result, more facilities keep asking when they would be involved in the intervention. Healthcare provider has a major role in the family-led postnatal care model to be impactful. Idan mace ta zo za mu yi counseling ɗinta, bayan mun zauna da ita mun yi counseling ɗinta akan wannan aiki da ake yi, sannan za mu cike mata. Akwai wasu columns haka da ake cike mata, za mu yi mata BP, za mu ɗau temperature ɗinta, inda matsala za mu yi cike, akwai red line, za mu yi tick a nan. Idan kuma lafiya lau take akwai green zone, a nan wajen za mu cike mata. Bayan mun gama mata wannan kuma za mu yi counseling ɗinta yadda bayan ta koma gida akwai custodian da suke aiki a wannan, an ɗauke su saboda wannan aikin da suke yi. Za mu ce mata ga wannan checklist, in kin je gida ko mijinki ko wani wanda yake kulawa da ke zai kai wa custodian ɗinki wacce take unguwarki wannan checklist ɗin. Idan ya kai mata za ta ba shi kayan aiki. Idan ta ba shi kayan aiki, in aka dawo gida day 2, day 3, day 4, day 5 har zuwa day 7 haka. Wannan aiki ya kawo canji a facility sosai saboda yadda mata ake samu suke kuma fitowa karɓa, suke zuwa muke kuma karɓa haihuwarsu sosai. Kamar tun daga ANC ɗin mu ma an samu mata suna zuwa saboda wannan akwatin gwal ɗin da ake basu kamar abu ne kin ga na sha'awa haka.
Saboda wani zubin in mace ta haihu bayan kwana 4-5 in suka zo za mu ce musu a'a kun wuce wannan ku ba ku samu akwatin gwal ba. In kina so a baki wannan akwati ki zo ki haihu a asibiti za a ba su. In aka kalli data ɗinmu dinnan lokacin kafin mu fara APNC in muka duba daga August zuwa sama datan mu gaci bata taba kaiwa 200 ba, amma yanzu daga September da muka fara gashi muna da 228 deliveries da muka yi conducting. Idan muka duba October kuma muna da 240 deliveries da muka yi conducting. A November kuma muna da 220 deliveries. The home care kit custodian is a community member who volunteers to manage the home care kits. He or she provides the kits to the families, explains again how to use the devices in the kit, and upon return of the HCK, verifies that the devices are in good working condition. Custodian ce. An ɗauke ni aiki ne idan mata idan sun haihu a asibiti. Muna gida akan kirawo mu a gaya mana za su zo su karbi akwati. Idan sun karbi akwati muna duba farko kayan da muka ba su, mu tabbatar mun ba su lafiyayyen kaya. Sun karba sun tafi kuma muna gaya musu bayan kwana 7 su dawo mana da kaya idan an gama gwaje-gwajen. To idan suka dawo mana da kaya muna duba lafiyar kaya, muna duba checklist, mu karba mu kai asibiti. Shikenan abin da muke yi. Wannan akwati da aka ba mu gaskiya ya taimake mu sosai, saboda yanzu mata idan suka ji labari za a bada akwati, za a duba wani lafiyar mai ciki ko mai juna biyu ko mai haihuwa, suna sauri su je asibiti. Kuma idan sun je asibiti muna ba su shawara cewa koya suka auna suka ga danja ja to su garzaya su tafi asibiti. This model of postnatal care offers numerous benefits for postnatal women, newborns, families, and communities. For postnatal women and newborns, this model brings care into the household and enables husbands and other family members to help monitor the health and well-being of the postnatal woman and newborn. Da matata ta sauka ta haihu lafiya, mun je an bamu a asibiti da kafin sallame mu an bamu wata takarda, mun je mun ansu wata akwati. To mahimmancin akwatin nan gaskiya muna murna samun wannan akwatin da aka yi saboda ta kawo ci gaba da dama, saboda abubuwan da bamu sani ba yanzu tana sanar da mu ba sai mun je ga asibiti ba. Da abin da muka ga matsala ne sun nuna mana yacce za mu koma mu nuna musu ga matsalar da take damun yaro. Gaskiya zuwan wannan kaya mun samu matukar muhimmanci da samun wannan kaya, saboda da ba wannan kayan in ba lafiya ma ba a ganewa, amma yanzu da aka samu mana da wannan akwati da aka bamu da kayayyaki a ciki, mai gidanta yana aunawa ya duba, zai kuma duba jaririn. Idan kuma mai gidan baya nan, ni ce yayarta, ni nake taya ta dubawa. Idan kuma mun ga matsala sai mai sauri mu garzaya zuwa asibiti. Mahimmancin akwatin nan, ni kin ga ban taɓa haihuwa ba, wannan shine haihuwa na fari. Kuma kafin na haihu ban san me matsalan ba, ban san me ba matsala ba. Ma kin ga da na je asibiti da suka bani wannan akwati, idan na zo da na duba na gane me matsalan. Idan da matsala zan ziyarci asibiti, idan babu kuma zan zo na a gida. Kuma kullum ana duba ni, mijina yana duba ni ko kuma yayata. The community leaders are saddled with the responsibility of engaging and notifying community members about the family-led postnatal care intervention. They also collaborate with healthcare providers in selecting respectable members of their community to serve as custodians. Abinda zan iya faɗa a nan shine wannan program ɗin da aka zo da shi ya taka rawa muhimmiya ta abubuwa kamar guda 4 ko 3 haka. Ɗaya daga cikinsu shine ya rage samun matsala ga su iyaye mata da jirajiran da ake haifa. A da kafin wannan program ɗin ya zo, za ga ana samun yaro ya zama bashi da lafiya ko ya samu matsala ya tashi da rashin lafiya ko ma ya mutu ko uwas. Kuma amma sakamakon zuwan wannan program ɗin ya rage wannan, an daina samu. Dalili a nan shine akwai mashin guda 2 da aka zo da shi, temperature da blood BP. Wannan BP ɗin da ake ba su da safen ta auna inda matsala za ta gani da wuri za ta tafi asibiti. In a jikin yaron ne ma ta auna
da wuri za ta tafi asibiti. The stakeholders also expressed satisfaction with the results of the trial run of the family-led postnatal care model. So this is absolutely sustainable. Why I say that is because the family members are the ones taking the huge part in this activity. So everyone has family. So this is enough for a sustainability. As it stands, with all the resources the government is putting and the support the partners are bringing index to Kano State, we still have unacceptable high number of maternal mortality, infant mortality, underpark mortality. So for us to move the needle and reduce these unacceptable health indices, there need to be more purposeful policies and also implementation to ensure that what the policies has been formulated, it is well implemented to the latter. All the things that needs to be done have been done. We have done the training, we have identified the volunteers, we have trained them, we have provided the tools. So it's ongoing now in about 30 local government areas of Kano. And we hope at the end of it we are going to see good thing that will maybe warrant continue it and even expand it to other local government areas. Because as I said, it has worked in some countries. So we hope it's also going to work in Kano.